segundo bloque de Tecno y es el momento en el que nos gusta mostrarles algunas cositas que conseguimos. Sí. A ver, vos. Yo tengo, mirá, este libro hermoso de la colección Must Have. ¿Ves que dice Must Have ahí arriba en dorado? Es porque tenés que tener, hay que tener estas historietas en tu biblioteca. Daredevil, padre, que cuenta la historia de un asesino serial que aparece allí en Nueva York, pero que se mezcla un poco con el pasado de Matt Murdock. Vos sabés que el papá de Daredevil, el papá de Matt Murdock, era un boxeador. Y bueno, parte de eso se cuenta en esta historia de Daredevil. ¿Sabes que se acordás de esa portada? A la tapa del número de la bestia de Iron Maiden. Bueno, tiene un estilo medio Frank Miller. Tiene una onda. Tiene un estilo medio Frank Miller, que también, fue un dibujante clásico de Daredevil. En este caso es de Joe Quesada, la historieta. Muy interesante, y esto se va a enlazar con algo que vamos a presentar en segundos, nada más. Antes ya vamos a pasar a eso, pero antes, esto mandó... ¡Oh, muy bien! ¡Por fin! A ver, ¿quién tiene un corto acá? Sí, ahí está. Ahí está, ahí lo tenés. Es el FIFA. Es el regreso de Maradona al EA Sports FC. Ya no se dice más FIFA. Pará, mirá todo lo que... en el pasado. Ustedes saben que después de la escaloneta, si no tomas mate, no sos digno. Ahí está, mirá. Pará, pero gorro, dice 10 ahí. Tiene? Y el gorro dice 10. Ah, todo dice 10. Te lo mandaron para celebrar que vuelve Maradona, porque por un par de años había un conflicto. ¡Qué buen mate! Había un conflicto legal entre Maradona y el juego. ¿Sí? El juego que era FIFA y que ahora se llama EA Sports FC 25. Buena bombilla. Ahí está. Y lograron destrabarlo, así que vuelve Maradona al videojuego de fútbol que todos jugamos. Por acá debe estar el código, que no se los quiero mostrar. ¡Guau! No hay código, no hay código. No hay código porque todos los que jueguen el FC25 reciben la carta. En realidad arranca con una carta de 77. Vos decís, pero Maradona tiene 77 de calidad. Bueno, es que es un Maradona de arranque. Es un Maradona, como decir, de Argentina Junior. Y vos lo tenés que ir haciendo evolucionar. Ah, está bueno eso. Vos lo tenés que ir haciendo evolucionar para lograr tener a Maradona en su prime. Bueno, tenemos poco tiempo. Necesito que cuentes muy sintéticamente con quién estuviste hablando y vamos a verlo. Estuve hablando con Charlie Cox y con Vincent D'Onofrio, Daredevil y Kingpin. Este tipo y su archienemigo, que están arrancando Daredevil Born Again, la serie que se estrena en Disney Plus ahora, ya, la semana que viene. Vuelve el personaje de Daredevil al universo de Marvel. Antes eran las series que se estrenaban en Netflix, que estaban en Netflix, pero ahora todo eso traspasado a Disney Plus y arranca de nuevo la serie. Y tuve la oportunidad de hablar con los dos, estaba muy contento y fueron muy amables. Mira. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Well, let's start, Charlie. How did it feel to put on a suit once more for Born Again? It's like a family reunion. Yeah, it felt good. Kind of, yeah. It felt pretty exciting. It's kind of surreal. We might have had to have let the suit out a little bit after 10 years, find a little bit more space in there. But you're fit. But no, it was you know, it's almost like a dream come true. I never thought that day would come, and so we're thrilled to have that opportunity. Hating the power it has over us. And Vincent, we've seen Charlie in She-Hulk, we've seen you in Echo, but I was in D23 when we saw the image of Matt Murdock and Wilson Fisk sitting at that table. The audience exploded with the applause. How do you feel the anticipation from the fandom that wants to see you together again? Well, I mean, they're on our minds all the time, and that's like not a joke. Like, we think of the fans constantly, especially, I can just say that before we started shooting the first season of Born Again, one of the main things that was on Charlie and my mind, and also our team that produces the show, all the way up to the big boss at Marvel, we all had the fans in mind, and we know how much they wanted the show. We were conscious for the years in between the Netflix show and this. Charlie and I both were very conscious of Save the Daredevil,
Daredevil campaign and just all the fans that wanted us to do good. So they have been part of the vision, the fans. You know, like we have really altered scenes and changed paths, story-wise, because of how important the fans are to us. So that says a little bit about how we feel. You know? The chaos must reign. Mind putting the hatchet down? I was raised to believe in grace. And Charlie, are we going to see a direct sequel of the previous series? What are the special features that Born Again has compared to the previous series? Yeah, so all of the history, all of the characters that we remember from the previous shows are the same. This is, in many ways, it's a bit like a season 4, but a lot of time has passed. And what we don't want to do is we don't want to alienate potentially new audiences who have not seen the previous show. So hopefully what we do in the first episode is that we set the scene almost like it's starting from scratch in a way. And you know, Dario, our showrunner, has really masterfully crafted that first episode so that if you are a returning fan, you are welcomed back, and you feel like you're thrown straight back into the world. And if you're a new fan, you're given enough to understand who these people are and what drives them, and you don't have to have watched everything to enjoy it. To believe in retribution. I have one last question, and I wanted to address it for both of you. In our show in TNT Tecno, we have a special bond with the Daredevil universe because John Bernhardt himself, the Punisher, was on our set here in Buenos Aires. So I am going to ask you, Charlie, the same question. Do you think Daredevil would survive a night out in Buenos Aires? Yeah, so you know, I did a movie in Buenos Aires, so I was out there for a number of months, like 6 months or something. I think he would survive a night out. I think he'd probably end up having a bit too much fun. Excellent. And Vincent, we were very close to having you in Buenos Aires in 2022 in the Comic-Con, but you were with COVID, so you missed the opportunity. So we would like to invite you. I mean, we are very welcoming corrupt businessmen here in Argentina. It's like our feature. So we like to invite you both to Buenos Aires. You know, I've also spent a lot of time in Buenos Aires doing film. I was there for like 5 or 6 months too, a long time ago. And I love that city. It's a great city. I'd love to come back. Yeah. Excellent. Excellent. We'd love to have you back here in Buenos Aires. Thank you very much indeed. It's been a pleasure. Thank you. Bien, amigos, hasta acá llegamos. Ojalá que esta gente nos visite como nos visitó el Por Punisher favor, en otra como oportunidad. vino Punisher acá en nuestro Y esperamos que hayas disfrutado de este programa de TN Tecno. Acuérdate que puedes encontrar toda nuestra vida de todos 16 años de TN Tecno en youtube.com/TN Tecno, que es lo mismo que decir tntecno.tv. Nuestras existencias digitales están desperdigadas por las redes, porque somos creadores de contenido. @Bimayer es el señor que tengo acá a mi derecha. @Santiago Dorego. @Gustavo Babur está en el control. Galski. También nos siguen a los 4, denle like, hagan comentarios, mándenos mensajitos directos, siempre respondemos a todo, salvo cuando nos piden fotos comprometidas. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Chau. Abrime la nave nodriza. Abre. Ahí está. Viste que ahora el ministro de Defensa compró un avión nuevo, pero le vamos a pedir un portaaviones, ¿no? ¿Por qué? Para grabar TN Tecno arriba del portaaviones. ¿Te gusta? Es bueno. Programa de fin de año en un crucero, ¿y por qué no podemos? Un portaaviones. Programa en un portaaviones.